En una calida noche sevillana, Diego apretó los puños mientras la risa cruel de Ricardo Salazar resonaba en el auditorio. Un adolescente cree que puede revolucionar la inteligencia artificial. Que sigue, un niño diseñando cohetes. Las palabras del millonario, dueño de la mayor empresa tecnológica de España, cortaron como cuchillos el corazón de Diego, un joven de 17 años que había presentado su proyecto de IA ante un panel de inversores. Pero lo que Ricardo no sabía era que, en ese preciso momento, Diego ya estaba planeando su venganza, no con palabras, sino con código. Diego había crecido en un barrio humilde de Triana, donde los sueños grandes chocaban con la realidad dura. Desde pequeño, su pasión por la programación lo había salvado de la soledad. Sergei en un entorno donde las miradas juzgadoras eran comunes no era fácil, pero frente a una pantalla, Diego era libre. Su proyecto, una IA llamada Alma, capaz de aprender emociones humanas y detectar manipulaciones digitales, era su boleto hacia un futuro mejor. Lo había construido en noches interminables, entre tazas de café y el apoyo incondicional de Javier, su mejor amigo y primer amor no confesado. Javier, de 18 años, era el opuesto a Diego en muchos sentidos. Extrovertido, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una valencia que a veces rayaba en imprudencia. También era español, criado en el mismo barrio, y aunque no entendía del todo los algoritmos de Diego, creía en él con una fe ciega. Y esa noche, mientras caminaban por las calles empedradas de Sevilla, Javier apretó el hombro de Diego. No dejes que ese idiota te haga dudar. Tú eres más grande que él, dijo, sus ojos brillando bajo las luces de la ciudad. Diego no respondió, pero su mente ya estaba trabajando. Ricardo Salazar no solo había ridiculizado su proyecto, sino que lo había humillado frente a cientos de personas, haciendo comentarios velados sobre su orientación sexual que hicieron reír a la audiencia. Diego sabía que no podía dejarlo pasar. No era solo por él, sino por todos los jóvenes como él, cuyos sueños eran aplastados por hombres como Ricardo, que usaban su poder para silenciar a los demás. En su pequeño cuarto, rodeado de posters de ciencia ficción y una vieja laptop, que zumbaba como un motor cansado, Diego comenzó a trazar su plan. Alma, su IA, no solo podía analizar emociones, también tenía capacidades que Diego no había revelado en la presentación. Había diseñado un módulo de ciberseguridad que podía infiltrarse en sistemas complejos, detectando vulnerabilidades en tiempo real. Si Ricardo pensaba que podía burlarse de él, Diego lo demostraría lo equivocado que estaba. En directo, frente al mundo. La oportunidad llegó semanas después, cuando Salazar anunció un evento masivo en Madrid para presentar su nuevo sistema de seguridad digital, Fortaleza. Era la joya de su imperio tecnológico, un software que, según él, era impenetrable. Diego vio la transmisión en vivo desde su habitación, con Javier a su lado, comiendo palomitas como si fuera una película. ¿Vas a hacerlo, verdad? Preguntó Javier, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Diego solo asintió. Sus dos volando sobre el teclado. El plan era arriesgado. Infiltrarse en el sistema de Salazar durante la presentación, exponer sus fallos y mostrar el poder de Alma. Pero no era solo una venganza personal. Diego quería demostrar que los jóvenes, especialmente aquellos marginados,
podían cambiar el mundo. Mientras el evento comenzaba, con Salazar pavoneándose en el escenario, Diego activó alma. La pantalla de su laptop mostró líneas de código moviéndose a una velocidad vertiginosa. Javier contuvo el aliento. Sus manos apretando el borde de la mesa. En Madrid, las pantallas gigantes detrás de Salazar comenzaron a parpadear. El público murmuró, confundido, mientras el logo de Fortaleza era reemplazado por un mensaje simple. Los muros más altos con ante los sueños más grandes. La voz de alma, clara y serena, resonó en el auditorio. Este sistema tiene 47 vulnerabilidades críticas. Permitim mostrarles. Salazar palideció, su sonrisa arrogant desvaneciéndose mientras Diego, desde su cuarto en Sevilla, tomaba el control. El hackeó fue un espectáculo. Alma expuso cada fallo de Fortaleza, con precisión quirúrgica, desde brechas en el cifrado hasta puertas traseras que Salazar había jurado no existían. El público, inicialmente atenido, comenzó a aplaudir, no por Salazar, sino por el misterioso hacker que desafiaba al gigante. En las redes sociales, el hashtag #AlmaSalavana se volvió viral en minutos. Pero para Diego, no era solo una victoria técnica, era un grito de libertad, una forma de decir, aquí estoy, y no me caler. Javier abrazó a Diego, riendo y gritando de emoción. Lo hiciste, maldita sea. Pero Diego no sonría. Sabía que esto era solo el comienzo. Salazar no era de los que se rendían fácilmente. Y Diego había encendido una chispa que podía convertirse en un incendio. Mientras las pantallas en Madrid se apagaban, Diego cerró su laptop y miró a Javier. Esto no termina aquí, murmuró, su voz temblando de determinación. En las calles de Sevilla, la noche seguía viva. Hay una alchaos que Diego había desatado. Pero en su corazón, algo había cambiado. Por primera vez, sintió que su voz, su verdad, podía resonar más allá de las sombras de su barrio. Y aunque no lo admitiera, la mirada de Javier, llena de orgullo y algo más profundo, le dio el courage para enfrentar lo que vendría. La mañana siguiente al hackeó, Sevilla despertó con un zumbido que no provenía de las cigarras, sino de las redes sociales. Diego apenas había dormido. Su mente atrapada entre la adrenalina del triunfo y el miedo a las consecuencias. Javier, que se había cuidado a pasar la noche en el suelo de su cuarto, lo despertó con un café y una sonrisa traviesa. Eres famoso genio. Mira esto, dijo, mostrando su teléfono. El hashtag #AlmaSalavana seguía en tendencia. Y miles de personas en España y más alababan al hacker misterioso que había humillado a Ricardo Salazar. Pero no todos los comentarios eran positivos. Algunos llamaban a Diego un criminal, un peligro para la ciberseguridad. Otros, más crueles, atacaban su orientación sexual, que había salido a la luz tras filtraciones de la presentación inicial. Diego sintió un nudo en el estómago al leerlos. Y si esto fue un error, murmuró, sus ojos fijos en la pantalla. Javier, sentado a su lado, puso una mano en su rodilla. No es un error ser quien eres. Y lo que hiciste noche. Eso fue Valencia pura. Mientras tanto, en Madrid, Ricardo Salazar estaba furioso. En su lujosa oficina con vistas al retiro, golpeó su escritorio, haciendo temblar un vaso de whisky. Encuéntrenlo. Gritó a su equipo de ciberseguridad. No me importa cómo.
pero quiero a ese macoso y su jiguita ia destruidos. Salazar no era solo un hombre rico. Era un depredador que no toleraba ser desafiado, especialmente por alguien como Diego, a quien veía como una amenaza insignificante. Diego sabía que el tiempo llegaba en su contra. Salazar tenía recursos ilimitados, dinero, contactos, poder. Si lo encontraba, no se conformaría con una disculpa. Decidió reforzar las defensas de alma, añadiendo capas de encriptación y un sistema de autoaprendizaje que detectara intentos de rastreo. Pero mientras trabajaba, su mente divagaba hacia Javier. La noche anterior, cuando lo abrazó, Diego había sentido algo nuevo, una chispa que no podía ignorar. Pero confesar sus sentimientos ahora, en medio de este caos, parecía imposible. Esa tarde, Diego y Javier se reunieron con Sofía, una periodista independiente de 30 años, también española, que había contactado a Diego a través de un mensaje encriptado. Sofía era conocida por exponer abusos de poder en el mundo tecnológico, y su cabello corto teñido de azul y su actitud directa la hacían destacar. En un café escondido en el barrio de Santa Cruz, les explicó su plan. Quiero contar tu historia, Diego. No solo el hackeó, sino quien eres. La gente necesita saber que no eres un villano, sino un héroe. Diego dudó. Exponer significaba arriesgarlo todo, su privacidad, su seguridad, su vida entreana. Pero Sofía insistió. Si no cuentas tu verdad, Salazar lo hará por ti. While no será amable. Javier, siempre el impulsivo, golpeó la mesa. Hazlo, Diego. Que el mundo vea quien eres de verdad. La mirada de Javier, intensa y protectora, hizo que Diego asintiera lentamente. Mientras tanto, Salazar no estaba inactivo. Su equipo había rastreado la señal del hackeó hasta Sevilla, y aunque no tenían el nombre de Diego, estaban cerca. Contrató a un hacker conocido como El Cuervo, un español de 35 años con unión historial oscuro en el mercado negro digital. El Cuervo era implacable, y su misión era simple: destruir alma y su creador. En un sótano oscuro, rodeado de monitors, El Cuervo comenzó a rastrear las huellas digitales de Diego. Sus dedos moviéndose como arañas sobre el teclado. Diego, ajeno a la amenaza inmediata, aceptó la entrevista con Sofía. Pero antes, necesitaba un respiro. Javier lo llevó a la orilla del Guadalquivir, donde el sol se reflejaba en el agua como un espejo roto. Sentados en el muelle, hablaron de todo y de nada, hasta que Javier, con un tono más serios, dijo: Pase lo que pase, estoy contigo, ¿sabes? Diego sintió su corazón acelerarse. Quería decir algo, confesar lo que sentía, pero las palabras se atraron en su garganta. En cambio, solo sonrió y asintió, diciendo que el silencio hablara por él. Esa noche, mientras Diego trabajaba en alma, recibió un mensaje anónimo. Para cuando termines de leer esto, y saber quién eres. El corazón de Diego se detuvo. El Cuervo estaba cerca, y el juego acababa de volverse mucho más peligroso. Pero en lugar de rendirse, Diego sintió una chispa de desafío. Si Salazar quería guerra, la tendría. Y esta vez, no solo hackearía un sistema, hackearía el corazón de una sociedad que lo había juzgado por ser quien era. El mensaje anónimo seguía resonando en la mente de Diego mientras las luces de Sevilla se apagaban una a una.
No podía permitirse el lujo de entrar en pánico. Alma, su IA, era su arma, su escudo y su voz, pero también su talón de Aquiles. Si el cuervo lograba rastrearlo, todo por lo que había luchado ese desmoronaría. Senado frente a su laptop, Diego activó un protocolo de emergencia que había diseñado semanas atrás. Alma comenzó a dispersar su código en servidores anónimos, fragmentándose como un rompecabezas digital para protegers. Javier, que había insistido en cuidarse su lado, notó la tensión en su rostro. ¿Qué pasa, Diego? No me digas que te estás rindiendo. Diego negó con la cabeza. Sus dedos temblando ligeramente sobre el teclado. No me rindo, pero alguien me está casando. Why no es Salazar? Es alguien peor. Javier frunció el seno, pero antes de que pudiera responder, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Lucia, la madre de Diego, una mujer de 40 años con el cabello recogido, en un moño desordenado y una mirada que mezclaba preocupación y orgullo. ¿Qué está pasando aquí, Diego? Preguntó Lucia, cruzando los brazos. Había oído rumores en el barrio sobre el hackeó, y aunque no entendía los detalles, sabía que su hijo estaba en problemas. Diego respiró hondo y, por primera vez, lo contó todo. El proyecto, la humiliación de Salazar, el hackeó. Lucia escuchó en silencio, su rostro endureciéndose, al ver como Ricardo había ridiculizado a su hijo. Cuando terminó, lo abrazó con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, pequeño. Pero no hagas esto solo. Somos una familia. Las palabras de Lucia dieron a Diego una nueva perspectiva. No estaba solo. Tenía a Javier, a su madre, y ahora a Sofía, que estaba preparando la entrevista para publicarla en un medio digital independiente. Pero el tiempo se agotaba. El cuervo, desde su guarida en un suburbio de Barcelona, había identificado la señal de Alma en Sevilla. No sabía el nombre de Diego, pero tenía una dirección aproximada. Envió un mensaje a Salazar. Lo tengo. Dame 48 horas. Mientras tanto, Sofía llevó a Diego y Javier a un pequeño estudio en el centro de Sevilla para grabar la entrevista. La periodista, con su cámara y su cuaderno lleno de notas, creó un ambiente cálido pero profesional. Diego, quiero que el mundo vea quién eres. No solo lo que haces, dijo. Diego, nervioso, comenzó a hablar. Contó cómo había creado Alma para ayudar a personas como él, que se sienten invisibles. Habló de su vida en Triana, de las noches en las que programar era su refugio, y, con un nudo en la garganta, de lo que significaba ser gay en un mundo que a menudo lo rechazaba. Javier, sentado fuera de cámara, lo observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo. Cuando Diego mencionó como las palabras de Salazar lo habían herido, Javier apretó los puños, diciendo estar en el escenario para enfrentarlo él mismo. La entrevista terminó con una pregunta de Sofía. ¿Qué quieres que el mundo sepa sobre ti? Diego, mirando directamente a la cámara, respondió. Que no importa quién seas o de dónde vengas. Si tienes un sueño, lucha por él. Nadie puede quitarte eso. La entrevista se publicó esa misma noche y se volvió viral. Miles de personas en España compartieron la historia de Diego, alabando su valencia y su talento. Pero también atrajo la atención de El Cuervo, quien reconoció la cara del joven en el video. Te encontré, murmuró, enviando la información a Salazar. En su oficina, Ricardo sonrió con frialdad.
Preparens para aplastar a este niño, dijo a su equipo, planeando una contraofensiva pública para desacreditar a Diego. Esa noche, Diego y Javier caminaron por el Parque de María Luisa, buscando un momento de calma. Bajo los árboles iluminados por farolas, Javier tomó la mano de Diego, un gesto pequeño pero cargado de significado. No sé cómo lo haces, Diego. Iris. Increíble. Diego sintió su rostro arder, pero esta vez no apartó la mirada. Tú me das fuerza, Javi. Confieso, su voz apenas un susurro. Por un momento, el mundo se detuvo. Sus manos seguían unidas. Y el air entre ellos vibraba con una verdad que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Pero la calma no duró. Un mensaje de Sofía llegó al teléfono de Diego. Salazar está planeando algo grande. Ten cuidado. Diego sintió un escalofrío. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que el próximo movimiento de Salazar podía destruir todo lo que había construido. Pero también sabía que, con Javier a su lado y alma en sus manos, estaba listo para pelear. La advertencia de Sofía pasaba como una losa sobre Diego mientras él y Javier regresaban a casa bajo la luz platita de la luna sevillana. Salazar no era de los que se quedaban de brazos cruzados, y Diego sabía que su próximo movimiento sería devastador. En su cuarto, revisó las defensas de alma, asegurándose de que cada fragmento de su código estuviera protegido. Pero una parte de él no podía dejar de pensar en la mano de Javier, en ese instante de conexión que había sentido en el parque. Era justo arrastrar a Javier a este chaos. Javier, por su parte, no estaba dispuesto a dejar que Diego enfrentara esto solo. Si Salazar quiere guerra, la tendrá con los dos, dijo, golpeando la mesa con una determinación que hizo reír a Diego a pesar de todo. Pero la risa se desvaneció cuando recibieron un correo anónimo con un enlace a una transmisión en vivo programada para la mañana siguiente. El título, La verdad sobre el hacker de Sevilla, era obra de Salazar. La transmisión fue un golpe maestro. Ricardo, desde un estudio reluciente en Madrid, presentó a Diego como un delincuente juvenil que había puesto en riesgo la ciberseguridad nacional. Mostró documentos falsificados que lo acusaban de vender datos robados en la dark web. El público, manipulado por la retórica de Salazar, comenzó a dudar. Los comentarios en las redes sociales paran de apoyar a Diego a cuestionarlo. Incluso algunos en Triana, que antes lo veían como un héroe local, empezaron a murmurar. Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo puede mentir así? Exclamó, golpeando su escritorio. Lucía, que estaba en la cocina preparando café, entró y lo abrazó. La verdad siempre sale a la luz, pequeño. Pero tienes que pelear por ella. Javier, con los ojos encendidos de rabia, añadió. Vamos a contraatacar. No puedes salir con la suya. Sofía se reunió con ellos esa mañana en un bar cerca de la Giralda. Traía noticias. Había descubierto que Salazar estaba usando su influencia para presionar a las autoridades locales y arrastrar a Diego. Además, el Cuervo había hackeado el servidor donde se publicó la entrevista, intentando borrar la evidencia de la historia de Diego. Pero Sofía tenía un as bajo la manga. Un contacto en una organización internacional de ciberseguridad que estaba interesada en alma y dispuesta a proteger a Diego si podía demostrar su valía. El plan era arriesgado. Diego debía participar en un foro global de tecnología en Barcelona,
donde los mejores programadores del mundo presentarían sus proyectos. Si lograba mostrar el verdadero potencial de alma, no solo limpiaría su nombre, sino que expondría las mentiras de Salazar. Pero para llegar a Barcelona, necesitaba evadir a el cuervo, que ya tenía su dirección exacta y estaba a punto de encontrarlo. Esa noche, Diego y Javier se escondieron en el apartamento de Sofía, un lugar lleno de libros y cables desordenados. Mientras Diego trabajaba en una actualización de alma que pudiera contrarrestar los ataques de El Cuervo, Javier lo observaba en silencio. Finalmente, rompió el silencio. Diego, es algo sale mal. Quiero que sepas que se detuvo. Sus mejillas enrojeciendo. Diego lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Javi, no digas nada todavía. Vamos a salir de esta, ¿vale? Javier asintió, pero la tensión entre ellos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Al amanecer, partieron hacia Barcelona en un tren nocturno. Sofía les había conseguido boletos anónimos, pero Diego no podía sacudir la sensación de que estaban siendo observados. En el tren, mientras Javier dormía con la cabeza apoyada en su hombro, Diego trabajaba en alma, añadiendo un módulo que podía detectar y neutralizar intrusos en tiempo real. Pero justo cuando creía que estaba a salvo, su laptop mostró una alerta. Alguien había intentado acceder a su sistema. El Cuervo estaba más cerca de lo que pensaba. En Barcelona, el foro era un hervidero de energía. Programadores de todo el mundo, desde Silicon Valley hasta Tokio, presentaban sus innovations. Diego, vestido con una sudadera sencilla, se sintió fuera de lugar entre trajes caros y discursos grandilocuentes. Pero cuando llegó su turno, subió al escenario con alma en una memoria USB. La audiencia, expectante, no sabía que estaba a punto de presenciar algo histórico. Mientras Diego comenzaba su presentación, las pantallas del foro parpadearon. El Cuervo había entrado en el sistema, intentando sabotearlo. Pero Diego estaba preparado. Con un movimiento rápido, activó el módulo de defensa de alma. Quebec neutralizó el ataque en segundos. La audiencia estalló en aplausos. Y Diego, por primera vez, sintió que el mundo lo veía no como un niño, sino como un genio. El aplauso en el foro de Barcelona resonó como un trueno, pero Diego apenas lo escuchó. Su corazón latía despacado mientras alma proyectaba en las pantallas un análisis detallado de las vulnerabilidades que el Cuervo había intentado explotar. Este es el poder de una IA construida con impaciencia, dijo Diego, su voz temblando pero firme. No solo protege sistemas, sino a las personas que los usan. La audiencia, cautivada, no podía apartar la vista de este joven de 17 años que desafiaba las reglas del juego. Javier, desde las primeras filas, lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Sofía, a su lado, grababa todo, sabiendo que este momento cambiaría la narrativa que Salazar había intentado imponer. Pero la victoria fue efímera. En Madrid, Ricardo Salazar observaba la transmisión en vivo, su rostro crispado por la furia. Esto no termina aquí, gruñó, ordenando a su equipo que intensificara la cacería. El Cuervo, frustrado por su fallo en Barcelona, redobló sus esfuerzos, rastreando cada movimiento digital de Diego. Tras la presentación, una organización internacional de ciberseguridad ofreció a Diego protección y financiamiento para desarrollar alma. Pero también lo advirtieron.
Salazar tenía conexiones con figuras poderosas, y no se detendría hasta destruirlo. Diego, exhausto pero decidido, aceptó la oferta. Sabía que necesitaba aliados para sobrevivir. Sofía, que se había convertido en una especie de mentora, lo ayudó a redactar un comunicado para las redes, contando su historia con sus propias palabras y desmintiendo las acusaciones de Salazar. Esa noche, en un hotel modesto de Barcelona, Diego y Javier compartieron una habitación. Mientras Diego revisaba el código de alma, Javier se sentó a su lado, más serios de lo habitual. Diego, no sé cómo lo haces. Todo esto. El mundo entero te está mirando, y tú sigues adelante. Diego sonrió débilmente. No sigo adelante solo, Javi. Por un momento, sus miradas se encontraron, y la habitación pareció encajarse. Javier alargó la mano, rozando los dedos de Diego. Nunca estarás solo, murmuró. Antes de que Diego pudiera responder, un mensaje de Sofía interrumpió el momento. Salazar está en Barcelona. Ten cuidado. El pánico se apoderó de Diego. Si Salazar estaba tan cerca, significaba que el cuervo también lo estaba. Decidieron moverse rápido, trasladándose a un piso franco que Sofía había conseguido en las afueras de la ciudad. Ali, Diego trabajó sin descanso, mejorando las capacidades de alma para anticiparse a los ataques de el cuervo. Pero la prisión estaba tomando su talo. Las noches sin dormir y el constante temor lo estaban desgastando. Javier notó el cambio en Diego y decidió intervenir. Una tarde, lo arrastró a la playa de la Barceloneta, donde el mar brillaba bajo el sol. Necesitas un descanso, genio, dijo, quitándose los zapatos y corriendo hacia el agua. Diego, reació al principio, terminó siguiéndolo, riendo por primera vez en días mientras las olas los salpicaban. En ese momento, lejos del código y las amenazas, Diego sintió algo que no podía ignorar. Estaba enamorado de Javier. Esa noche, en el piso franco, Diego finalmente reunió el valor. Mientras compartían una pizza en el sofá, miró a Javier y dijo, Javi, hay algo que necesito decir. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Tú eres más que mi mejor amigo. Eres. Todo para mí. Javier lo miró, sorprendido, pero luego sonrió. Sus ojos brillando. Diego, yo también te quiero. Siempre lo he hecho. Se inclinó y lo besó, un beso suave pero lleno de promesas, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse. Pero la felicidad duró poco. A la mañana siguiente, el cuervo logró infiltrarse en el servidor donde Diego guardaba una copia de alma. Aunque no destruyó el código, dejó un mensaje. La próxima vez no fallar. Diego, con el apoyo de Javier, decidió que era hora de contraatacar directamente. Usando alma, rastreó la ubicación de el cuervo hasta un almacén abandonado en las afueras de Barcelona. Era una trampa arriesgada, pero Diego estaba harto de huir. Con Sofía y Javier a su lado, Diego se preparó para la confrontación final. Alma, ahora más poderosa que nunca, era su única ventaja. Pero mientras planeaban el ataque, Diego no podía evitar preguntarse. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por demostrar su verdad? La respuesta llegó al mirar a Javier. Si a fe en él nunca había vacilado. Sí, valía la pena. Por él, por ellos, por todos los que alguna vez se sintieron silenciados. El almacén abandonado en las afueras de Barcelona olía a óxido y olvido. Diego,
Javier y Sofía se acercaron con cautela, guiados por las coordenadas que alma había rastrado. La noche era fría, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Diego lavaba su laptop bajo el brazo, con alma lista para actuar. Javier, con una linterna en la mano, no apartaba la vista de Diego, como si temiera que desapareciera. Sofía, siempre práctica, había traído un dispositivo de grabación para documentar cualquier evidencia contra Salazar y el Cuervo. Dentro del almacén, las sombras bailaban en las paredes cubiertas de grafitis. Diego conectó su laptop a una red improvisada, y alma comenzó a escanear el lugar en busca de señales digitales. De pronto, las luces parpadearon, y una voz grave resonó. Sabía que vendrías, pequeño genio. Era el Cuervo, emergiendo de la oscuridad, con una sonrisa torcida. Era más alto de lo que Diego imaginaba, con ojos fríos que parecían perforarlo. Salazar te quiere destruido, pero yo solo quiero tu IA, dijo el Cuervo, acercándose lentamente. Entregámosla, y te dejaré ir. Diego sintió el miedo apretar su pecho, pero la mano de Javier, en su espalda le dio fuerza. No te doy nada, respondió, activando un protocolo de defensa en alma. Las pantallas improvisadas del almacén comenzaron a mostrar datos, registros de las transacciones ilegales de Salazar, pruebas de sus mentiras, todo recopilado por alma en tiempo real. El Cuervo rió, pero su risa se cortó cuando alma bloqueó su propio sistema, atrapándolo en su red. No eres el único que sabe jugar sucio, dijo Diego. Sus dos volando sobre el teclado. Sofía grababa todo, mientras Javier vigilaba la entrada, listo para cualquier sorpresa. Pero justo cuando parecía que tenían el control, un equipo de seguridad contratado por Salazar irrumpió en el almacén. El caos estalló. Javier empujó a Diego detrás de una pila de cajas, mientras Sofía gritaba instructions. Diego, con el corazón en la garganta, usó alma para desactivar las cámaras de seguridad y bloquear las comunicaciones del equipo. Pero el Cuervo no se rendía. Sacó una segunda laptop y comenzó un contraataque digital, intentando destruir alma desde dentro. Era una carrera contra el tiempo, y Diego sabía que un solo error podía costarles todo. En medio del caos, Javier gritó. Diego, confío en ti. Tú puedes con esto. Esas palabras fueron como un ancla. Diego cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y dijo que alma tomara el control total. La IA, con su capacidad para aprender y adaptarse, superó el sistema de El Cuervo, exponiendo no solo sus ataques, sino también su identidad real, un ex-ingeniero despedido por Salazar, motivado por la venganza y el dinero. El equipo de seguridad, desorientado por la pérdida de comunicaciones, comenzó a retroceder. Sofía aprovechó el momento para enviar las grabaciones a su contacto en la organización de ciberseguridad. En minutos, la policía estaba en camino. El Cuervo, acorralado, intentó huir, pero alma bloqueó las salidas automáticas del almacén, atrapándolo. Diego, exhausto, miró a Javier y Sofía. Lo hicimos, murmuró, casi sin creerlo. Pero la victoria tenía un costo. La exposición pública de Diego lo había convertido en un símbolo, pero también en un blanco. Salazar, aunque debilitado, seguía siendo una amenaza. En el tren de vuelta a Sevilla, Diego y Javier se sentaron juntos, sus manos entrelazadas. No sé qué viene ahora,
Admitio Diego. Javier Sanrio. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Sofía, desde el asiento de un front, les guino un ojo. Y no olviden que tienen una aliada con una cámara. De vuelta en Triana, Diego recibió una llamada de la Organización de Ciberseguridad. Querían financiar alma y ofrecer un lugar en su equipo, pero también lo advirtieron que Salazar estaba planeando una última jugada, una demanda masiva para desacreditarlo. Diego sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez, sintió que tenía el poder para ganarla. No solo por él, sino por todos los que, como él, habían sido silenciados. De vuelta en Sevilla, el air de Triana parecía más ligero, como si la ciudad misma celebrara la Valencia de Diego. Pero la amenaza de Salazar seguía cerniéndose sobre él. La demanda legó 2 días después. Ricardo acusaba a Diego de difamación, robo de datos y daños a su empresa. Los titulares de los periódicos oscilaban entre alabarlo como un héroe y pintarlo como un criminal. Diego, sin embargo, ya no era el chico asustado que había subido al escenario meses atrás. Con Javier, Sofía y su madre a su lado, estaba listo para el último round. La Organización de Ciberseguridad ofreció a Diego un equipo legal para enfrentarse a Salazar. Mientras preparaban la defensa, Alma trabajaba sin descanso, recopilando pruebas de las prácticas corruptas de Salazar, contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios, incluso intentos de sabotear a competidores. Diego compartió esta información con Sofía, quien la publicó en un reportaje explosivo que sacudió el mundo tecnológico. La opinión pública comenzó a girar a favor de Diego, y el hashtag Justicia para Diego se volvió tendencia. Salazar, desesperado, intentó un último movimiento, una conferencia de prensa en Madrid para limpiar su nombre. Pero Diego, con la ayuda de Alma, tenía otros planes. Durante la transmisión en vivo, las pantallas detrás de Salazar mostraron las pruebas recopiladas por Alma. Correos incriminatorios, grabaciones de reuniones secretas, todo expuesto al mundo. La voz de Alma resonó una vez más. La verdad no se puede comprar. El público, atenido, vio como el imperio de Salazar se desmoronaba en tiempo real. Salazar fue arrestado días después, acusado de múltiples cargos de corrupción. El Cuervo, traicionado por su antiguo jefe, colaboró con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Diego, aunque aliviado, sabía que la fama venía con un precio. Su vida en Triana nunca sería la misma. Los vecinos ahora lo miraban con una mezcla de orgullo y curiosidad, y los medios no dejaban de buscarlo para entrevistas. Una tarde, mientras caminaban por el puente de Triana, Javier tomó la mano de Diego. Todo esto. Lo cambiaste tú, ¿sabes? Diego sonrió, sintiendo el calor de su mano. No lo hay solo, Javi. Tú estuviste ahí desde el principio. Javier se detuvo, girándose para mirarlo a los ojos. Voy a estar aquí hasta el final. Esta vez, fue Diego quien dio el primer paso, besándolo bajo las luces del puente, sin importar quién los viera. El futuro no era perfecto, pero era suyo. Diego aceptó la oferta de la Organización de Ciberseguridad y comenzó a trabajar en Alma desde un laboratorio en Sevilla, dedicado a mantener sus raíces. Sofía se convirtió en una aliada constante, usando su plataforma para amplificar las voces de los marginados. Lucía, orgullosa de su hijo,
Empiezo a organizar talleres en el barrio para enseñar a los jóvenes sobre tecnología, inspirada por Diego. La historia de Diego se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. No solo había derrotado a un gigante, sino que había demostrado que la verdad, el amor y la valencia podían cambiar el mundo. Cada noche, cuando miraba las estrellas desde su ventana en Triana, Diego sabía que, sin importar los desafíos, había encontrado su lugar. No solo como un programador, sino como alguien que, al ser fiel a sí mismo, había inspirado a otros a hacer lo mismo.